Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it is your business studies and you are the students of 12th class. Today our topic is, this is chapter directing, and the topic here is incentives and its kinds. Dear students, let us first know what does an incentive mean. Incentive refers, or it means, all those measures which are used to motivate people for improving their performance. Incentive का मतलब है वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इक़दामात जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, माइल करने के लिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं. इंसेंटिव्स वो तमाम चीज़ें जो लोगों को अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. वो तमाम चीज़ें जो लोगों को अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने और अपने काम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Now these incentives, these are of two types. First, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी वो इंसेंटिव जो नकदी की सूरत में दिए जाते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए. दूसरी किस्म है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जैसे हम किसी को प्रमोशन देते हैं. बात आ गई समझ में. यानी इंसेंटिव्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए दो किस्म की उन्हें सहूलियात दी जाती हैं. एक है फाइनेंस की सूरत में, रुपयों की सूरत में, और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल जो कि प्रमोशन या दूसरी चीज़ों, दूसरी सूरतों में होती हैं. नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फर्स्ट अमंग देम इज पे एंड अलाउंस. दिस इज क्लियर दैट वी गिव सैलरी टू आवर एम्प्लॉयज, दैट इज मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय. And in addition to that, we give them salary, dearness allowance, traveling allowance, or sometime other allowances they are given to our employees. This is pay and allowances. It is first type of financial incentives. या हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट देते हैं हर साल के आखिर पर. जब उनका एक ईयर ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम उनके अलाउंसेस बढ़ाते हैं. जैसे 2%, 3% डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, या इंक्रीमेंट हर साल उनको 2 या 3% उनके जो बेसिक ये पे होता है उसमें हम बढ़ाते हैं. ये पहली किस्म है. दूसरी है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स ऐसे इंसेंटिव जो कि लिंक होते हैं विद पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी वेजेस के साथ ये उनका मिले हुए होते हैं, उनके साथ ये लिंक्ड होते हैं, ताकि हम प्रोडक्टिविटी जो है वो हम बढ़ाएं. यानी किसी शख्स की परफॉर्मेंस, उसकी इंटरेस्ट, उसकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम उसको कुछ वेज इंसेंटिव्स देते हैं. लेकिन उसका जो दारमदार है दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट अगेंस्ट द टारगेट. यानी अगर एक शख्स, उससे हम कहते हैं कि आपको एक दिन में या एक महीने में 500 पेंसिल या 500 कापियाँ या 500 किताबें बनानी हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो हम उसको कुछ लालच देते हैं दैट इफ यू विल गो अबव दिस लेवल वी विल नेचुरली इंक्रीज योर वेजेस. दैट इज कॉल्ड वेज इंसेंटिव्स. But that is linked with the productivity. First is not that pay and allowance. It is not concerned or linked with the productivity or the output of the employee, because it is a routine matter. But second is not routine matter. It is against the actual output. And third is bonus. जैसे हम हर साल employees को, ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें employees जो है उनको बोनस दिया जाता है. It is above the salary or wages. Bonus is above the salary or wages के अलावा ये बोनस दिया जाता है. कुछ
کمپنی ایسی ہوتی ہیں جو فیسٹیول جیسے عید، دیوالی، ہولی، دسہرا یا نیو ایئر ان موقعوں پر اپنے امپلائیز کو بونس دیتے ہیں. اٹ از اے سارٹ آف فائنانشیل انسینٹیو. فورتھ از پروفٹ شیئرنگ. یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کو پروفٹ میں سے کچھ حصہ بھی دے دیتے ہیں. یعنی اگر ایک کمپنی کو کچھ پروفٹ ملتا ہے، سال بھر کے بعد وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنا پروفٹ ہمیں ملا ہے، تو اس میں سے ایک حصہ ہم اپنے امپلائیز کو بھی دیتے ہیں سو دیٹ دے کین گیٹ موٹیویٹڈ فار ایڈیشنل ورک. دے کین شو مور انٹرسٹ ان دیئر پرفارمنس. دے کین امپروو دیئر پرفارمنس. دس از ون آف دا incentives, financial incentives that we give to our these employees. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ they utilize maximum efforts for increasing these total profits. When they get a share from the profit, so that they get motivated that let us work more and more, so that the profits of the business of the organization can be increased. They can be increased, and naturally we will get a share from profit. And fifth is co-partnership or stock option. اس انسینٹیو میں کیا ہوتا ہے؟ امپلائیز جو ہیں ان کو آفر کیا جاتا ہے شیئرس. جیسے شیئر جو ہیں یوزولی they are given to the private individuals or they are given to the shareholders which are outside. They can be they can be within the company, but usually they are not the employees of the company. But under this scheme, co-partnership scheme, what happens is we give some of the shares to our employees, and those shares they are given lower than the market price. جیسے مارکیٹ ہم شیئر مارکیٹ میں ہم لے جاتے ہیں اپنے شیئرز جو ہیں، تو وہاں ان امپلائیز کو جو ہم شیئرز دیتے ہیں ان کو وہ مارکیٹ شیئر سے کم قیمت پر دی جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے that these our employees they feel ownership, that they say that we are the owners of this. ہمیشہ کیا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیو ریکوگنیشن، جو ہم کام کرتے ہیں اس کو ریکوگنائز کیا جائے، اس کی اپریسیشن ہو، اس کو ایکنالج کیا جائے ہم جو کام کرتے ہیں. تو یہ جب ریکوائرڈ اپریسیشن ان کو مل جاتی ہے they feel they get motivated to perform better. پرفارمنس کے لیے جیسے کوئی بڑا دن ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس مہینے بہت اچھا کام کیا ہے. We congratulate you. We give you a certificate and just we publish his name, mention his name in a newspaper or a notice board. So this is one of the non-financial incentive given to the employee. And then is job security. It is that we secure the jobs of the employees. So it is a security for their future, for their old age. In this way they get full zeal and enthusiasm. یہ جو ہے یہاں ہمارے یہاں یہ جو ہیں یہ جاب سیکرز کے لیے زیادہ اہم، جب ان کو سیکورٹی مل جاتی ہے فیوچر کے لیے، فیوچر سیکورٹی ان کو مل جاتی ہے، سو دیٹ they feel happy to work in any company. اگر ہم نگیٹیوٹی اس معاملے میں دکھائیں گے تو اس میں کیا ہے کہ ان کو وہ لیزی بن جاتے ہیں. they do not show their interest, they do not deliver the goods in a proper way. So this is one of the non-financial incentives given to the employees. And then is employees participation. یہ جو ہے کہ امپلائیز کو پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے، جیسے کینٹین کمیٹی ہے، مینجمنٹ کمیٹی ہے، پرچیز کمیٹی ہے. ہم پرچیز کمیٹی میں امپلائیز کو ہی رکھتے ہیں. جسٹ یو گو اینڈ پرچیز دا تھنگس بیکاز یو نیڈ دیم، کمپنی نیڈز دیم اینڈ یو ہیو ٹو یوٹیلائز دیم سو دیٹ دے کین گیٹ. They think that we are being given the participation in the actual this performance of the company, so that they get more and more motivated. And then there is employees empowerment. It is one of the non-financial incentives given to the employees. Again, in this empowerment, we give them freedom and power
to subordinates. Subordinate جو ہے جیسے ڈسینٹرلائزیشن آف پاورس ہم کہتے ہیں کہ ان کی پاورس ان کو ہم امپاور کرتے ہیں, ان کو سے ہوتی ہے, ان کی ایک وقت ہوتی ہے, تو ان میں سے اٹ کریٹس positive feeling among them and it inspires them to use their skill and talent in performing the job. So these are different kinds of incentives given to the employees. These are financial and non-financial incentives. So dear students, it is enough. You should go through these incentives, and inshallah this question will be asked in your final exam. Hope for your better.